What's up? 이 단어 한번 읽어보실래요? 아마 familiar 아니면 familiar 이렇게 읽으셨을 거예요. 이 단어를 발음할 때 많이 실수하는 이유가 우리가 굉장히 잘 알고 있는 단어 family, 가족 때문인데요. 이 두 단어들이 얼핏 보면 비슷하게 보여도 보시다시피 스펠링도 다르고 뜻도 다르고 물론 발음도 다릅니다. 자, 이 단어를 세 조각 내서 하나하나 같이 발음해 볼까요? FA는 fa가 아니라 입에 힘을 빼고 F라고 발음하셔야 돼요. F. 다음 MIL은 강조되는 발음이라 모음 발음을 정확하고 강하게 발음하세요. mill, mill. 자, 마지막 IAR은 ear이라고 발음하시면 돼요. ear, familiar. 네, 단어 강세가 mill에 있기 때문에 familiar이라고 하지 않고 familiar이라고 발음하셔야 돼요. 자, 천천히 따라하시다가 빠르게 연습해 보세요. familiar, familiar, familiar. 자, 이제 familiar의 뜻을 알아보고 그 뜻에 알맞은 예문들을 말해볼까요? 우선 familiar은 형용사이고 두 가지 뜻으로 쓸 수 있는데요. 첫 번째는 전에 본 적이 있거나 아니면 들은 적, 만난 적이 있어서 뭐뭐가 낯이 익다라는 의미로 친숙한 이란 뜻이에요. 예를 들어 볼까요? You look very familiar. Have you met before? 그리고 familiar to 누구라고 하면 누구에게 친숙한 이라고도 많이 사용돼요. 여기서 to는 to라고 발음하지 마시고 t라고 가볍게 발음하세요. He doesn't look familiar to me. K-pop music is familiar to millions of people. 두 번째론 be familiar with 무엇 아니면 누구 이렇게 말하면 무엇 아니면 누군가를 아주 잘 안다라는 의미로 쓰여요. 예를 들어 볼까요? Are you familiar with this new app? I'm familiar with your poetry. familiar에 반대되는 말, 바로 익숙하지 않은, 생소한 이란 뜻이겠죠? familiar 앞에 un만 붙이면 반대의 뜻이 돼요. unfamiliar, unfamiliar. 네, 처음에는 천천히 그리고 빠르게 따라해 보세요. unfamiliar, unfamiliar, unfamiliar. 자, 예문 한번 볼까요? I'm sorry, but I'm unfamiliar with this area. Tell me any terms that are unfamiliar to you. 네, 지금까지 배운 모든 단어들과 예문들을 한 번 더 말해볼까요? One more time. familiar, familiar. You look very familiar. Have we met before? You look very familiar. Have we met before? He doesn't look familiar to me. He doesn't look familiar to me. K-pop music is familiar to millions of people. K-pop music is familiar to millions of people. Are you familiar with this new app? Are you familiar with this new app? I'm
familiar with your poetry. I'm familiar with your poetry. Unfamiliar. Unfamiliar. I'm sorry, but I'm unfamiliar with this area. I'm sorry, but I'm unfamiliar with this area. Tell me any terms that are unfamiliar to you. Tell me any terms that are unfamiliar to you. 네, 여기까지 familiar 발음을 같이 공부해봤는데요. 절대 familiar 아니면 familiar 이렇게 발음하지 마시고 familiar 이라고 발음하시는 거 잊지 마세요. familiar,